Hey guys, what's up? Arvin here. Today in this video, I'm going to show you my modified PC case. And this is my PC case that I am going to modify for maximum airflow. And this has been issued way back, or was released way back 2012. It's an ATX PowerLogic V17. So medyo matagal na to, medyo luma, and the design has a very limited airflow. And ito yung kanyang side. Unfortunately, medyo limited din yung magiging view. So to be honest, naka-block talaga siya. So ito yung aking ika-cut out sa side panel. So, medyo maliit lang siya pero okay lang, para maganda lang siyang tingnan in my point of view. So ito yung side panel, tinanggal ko na siya and sinukat ko. At itong part na to ang aking ika-cut out. So make sure before cutting, sabi nga nila, measure twice, cut once. And ito yung itsura niya kapag na-cut na. Medyo magulo pa yung, medyo matatalim pa yung gilid, but I need to cut this or file this. At dito, ayan, dito ko ikakabit yung centrifugal blower. Sobrang lakas niyang humigop ng hangin. At may maingay na ambulansya sa labas. May gulay. Okay lang. Okay, so ito yung magiging itsura niya pag nakatanggal na. And then lahat ng fan na nakikita nyo dito, actually, it is my plan to install everything or all the fans inside. Pero, yun lang, hindi siya tahimik. Para siyang eroplano pagka siminde. And siguro later, papakita ko sa inyo na maririnig nyo kung anong magiging itsura. At itong harapan kasi ni V17, nandiyan yung power siya. At dito rin ko planong papasukin yung malamig na hangin. At ito yung fan na gagamitin ko. So yun lang ang kulay niya, G out of RGB. Meron lang siyang green. And then ito yung ika-cut out na part ko. So katulad ng una, yung circumference, sinukat ko. At yan yung aking ika-cut out. Yan, dito sa part na to, na-cut ko na. And kasi sa likod niyan, yan yung mga wires na kailangan ko para sa power switch, sa reset button, at saka yung hard disk drive LED. At ito ang itsura niya kapag naikabit na yung fan. At ito na siya. So, hindi ko napakita yung video kung paano ko ginawa yung panel, pero madali lang naman yan. Yung unang switch ay para sa ilaw or sa LED. And, yan. Para maganda tingnan. O, diba? Taray. And then, so, para makita nyo mabuti, ayun, namatay yung green na LED. At sumindi ulit. At itong switch na to ay para sa blower. Ito na. On ko. Ayan ang kanyang tunog. Para siyang aeroplano. Pero in fairness talaga, grabe yung hangin na hinihigop niyan mula sa loob tapos ibubuga niya palabas. So I'm thinking dagdagan pa ng fan, pero I believe this is more than enough. Kasi medyo kaya niyang palamigin agad yung CPU or yung processor. And considering na pagka ginagawa mo is medyo intensive. Yan. Okay, so
Meron times na ayan, kailangan 2 beses kung i-on kasi masyadong malakas yung amp na dinodraw nung fan. So, meron siyang separate na power supply. Hindi mo siya pwedeng ilagay sa or connect sa motherboard kasi ang fan na yan is 12 volts, 2 amps. So, baka sunugin yung motherboard mo. Okay, so ito yung green mesh na to. Nabili lang to sa hardware or can be what? Chicken wire yata tawag dito. Okay. And itong kulay pula na to, this LED is for hard disk drive activity. Iilaw yan pagka gumagalaw, ginagamit yung hard disk drive mo. At itong bilog na to is the power button para sa motherboard. So, yun. Next switch is LED para sa LED. Yung green na LED sa loob, yung nakita nyo kanina. And also the last switch is a fan. So I'm planning to install another switch para sa, I'm not quite sure kung ano pang purpose, pero gusto ko lang maglagay. And this wire na sa labas na to, yun yung power wire papunta sa another power supply. So yan ang itsura ng aking modified PC. So ito yung green na fan na to, nakakonekta naman yan sa motherboard. So every time na i-switch yung power, bubukas siya so you would know, alam mo kung nakabukas pa yung motherboard mo or yung computer mo. Okay, so papakita ko sa yung pagpindot niyan. Ayan, ilaw, under yung fan sa harap para magpasok ng malamig na hangin. Okay. And itong computer na to, this X79 motherboard, naka-dual boot na to sa Windows at saka sa Mac using Clover. Okay, so ito yung real-time boot up time niya sa Mac operating system. Ayan na yung login screen. So, lagay ko super secret password ko. And, ayan na. Nasa Mac OS X na tayo. Naka-Mac na tayo. Everything is working. Everything is detected. Meron akong USB na Bluetooth. And, meron din akong built-in. Meron siyang Wi-Fi card. Pero later, madidetect na niya. Ayan. Madidetect na niya yung mga Wi-Fi na nasa paligid. Okay, so punta tayo sa about this Mac. It's a Mac OS Sierra for the meantime, pero yung graphic cards ko supported na yung latest na Mac OS. So, for now, ito muna. Ayan, ito yung Wi-Fi, so working lahat. And napakababa ng resources na ginagamit. Ayan. So, ito yung Intel Power Gadget para makita kung para ma-monitor mo yung CPU or yung processor mo. Okay, so it also runs Windows 10 very smoothly. Tsaka tingnan nyo, kung titingnan nyo 2% lang halos yung ginagamit ng CPU. And very snappy, bilis, and yeah. So it's running Windows 10, Intel Xeon na 2640, 2.5 GHz. For now, 6 gig yung RAM. I was having problem with the RAM or maybe the firmware ng motherboard. So I need to troubleshoot pa. And this is a second hand actually. This is second hand motherboard. So I believe yung in-update yung firmware, so I'm having a little bit of issue. Okay, alam ko medyo hindi nagustuhan na itsura niya. Well, sabi nga nila, I do believe in saying beauty is in the eye of the beholder. Maganda ba? Maganda nga. Okay. Yung process kasi ng pag-modify niya, on my point of view, it's simple para sa akin kasi kailangan mo lang ng kailangan mo ng tools in order for you to do a PC mod. You also needed
a little knowledge in electronics kasi kailangan you need to solder wires, you need to know yung value of, let's say, yung fan, yung 12 volts, 12 volts yung switches, how it works, and yung wiring. So, yun yung medyo challenging on that part. Yung pagbubutas, pagkakat, madali yun, lalo na kung meron kang tools, meron kang Dremel, is easy. Okay? Yun lang. And then, planning, kailangan mo ng planning. Unfortunately, dito, the only plan that I have is yung kailangan ko lang ng high volume of air na papasok or lalabas. Kung notice nyo, yung blower na ginamit ko dyan is a centrifugal type of blower. So, in my point of view, malakas siyang humigop kasi usually ang ganyang type of blower is used sa mga vacuum cleaner, sa mga air ducts, and so on my point of view, and tsaka hindi malakas naman talaga eh. I mean, ang lakas ng yun lang, medyo maingay siya ng konti if you're a gamer, or a cheap gamer or cheap PC video editor tulad ko. Okay, so yung physical na looks ng yung PC, so siguro may second na lang yon, but most of us, it's on my point of view, functionality is more important than sa physical aspects. Okay, then siguro yung iba medyo matatawa na bakit nasa labas yung fan, bakit yung may blower sa loob na nuknukan ng ingay? Well, ang plan dyan sa PC case na yan is to move high volume of air papasok or palabas. Now, yung papasok, yung nakalagay dyan na merong may RGB, well, it's only G, kasi green lang yung aking lights. Para mag-match kasi doon sa motherboard na ginamit ko, which is an X79 motherboard. And green kasi yung kanyang mga parts, yung ibang parts doon. So I opted to go with green dahil black and green kasi para sa akin medyo magandang tingnan yung black and green. Favorite ko kasi si Monster Truck Gray bigger. Okay, ngayon yung PC case na yun kasi is we have that PC case for several days, for several years now na nandun lang sa may kwarto namin, ginawa namin patungan. And that is our second computer. So yung wiring siguro, I'm not sure. Okay, so yan. So ito yung schematic diagram ng wirings ko para sa LED, the green, and then sa blower, and kung paano ko siya nakakonected sa external na power supply. Okay, inuulit ko. Since mataas ang draw ng amperage ng blower na yan, hindi nyo pwedeng ikabit yan sa motherboard. Susunugin niya yan. Okay? Kahit na malakas ang power supply mo doon sa motherboard mo, pag sinubukan mo i-connect yan sa motherboard, that's 2 amps of power will be drawn. So, hindi designed palagay ko yung motherboard sa ganong kalakas na amps. So, it's safer to use a different power supply. Yan na yun. If you like this video, hit nyo yung like button. Okay? Kung hindi naman, yung isang button, hindi ko alam. Yung nakaganon, hit nyo rin. Okay? Pwede nyo rin i-ganon. And then, nasa sa inyo kung gusto nyo i-share yung video na to. Kung ka-share sa palagay nyo. And huwag nyo kakalimutan mag-subscribe. Okay? Subscribe lang. At pahabol. Okay? Advertise ko. Kung kailangan nyo ng personalized t-shirt, hit me an email. Dito. Yan. Dumadaan sa harap. Yan yung email na bagong email na ginawa ko para sa aking t-shirt printing business. Okay? So, kung kailangan ng mga barkada nyo, mag-outing kayo after pandemic, or you plan to do an outing, kung magtatrabaho ka sa call center, meron kayong gusto nyo mag-personalize na team t-shirt nyo na kailangan meron, okay? Hit me an email, send me an email for more inquiries. Okay? Ito yun.
tagal ko. Nice. Sarap.